Hello guys, good evening. So I was just waiting until everyone joined and looks like there are a few people in the waiting room. Right, everyone has joined and let's start today's class. You can unmute your microphone and let's just, talk for a little while. Today you have a few TAs joining in because as usual, we'll have a bit noisy. So we have a few TAs who have joined and let's welcome them very warmly to this session. And they'll be very helpful to you guys during the activities that you're planning to do. And looking at the scoreboard of the groups, who is in the lead now? It's Ravenclaw, right? So Ravenclaw used to be my favorite team when I used to do this project with my previous classes. And let's see what happens after a few weeks. Like so far, Ravenclaw is in the lead and Gryffindor in the second place, Slytherin last. Let's see what happens. So how was that activity that I gave you in the morning, that quiz? Was it difficult? How was it like? Did you manage to complete it? Did anyone get 20? The highest score you could have got was 20. And if someone got 20, that would have been really great. But the last time I checked, the highest score that I saw was 18. අර දෙන්න ක්විස් එකට 20 ගන්න පුළුවන් වෙනවා නම් වලට ෂොක්. හැබැයි මම අන්තිමටම චෙක් කරනකොට දැක්කේ highest score එක විදියට 18. And if you got below 10, 10ට අඩු වෙනම් බැරි වෙලාවත් ඔයාලගේ score එක during the coming week you should discuss the answers and try to get those clarified with your TAs. All right? මොන හරි issue එකක් තිබ්බනම් ඒකේ තිබෙන questions වලට නිකන් පැටලුණා හරි නැත්නම් lazy දෙයක් කරනවා වගේ හරි හිතනවා නම් අන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් it's important that you discuss those things with your TAs and get them clarified. All right? Right. Let's start today's one. So as I had mentioned in your class event, we're going to talk about verb combinations today. If you have seen the videos that I've posted on my page, I'm sure you have seen this. Like I have done a complete free session on this same topic on my page that was for free. So if you did actually join that, then this is going to be very easy for you. This is not limited to what we discussed in that free session.
this involves a bit more in-depth knowledge about some other concepts too, because we have 2 hours to discuss that, right? අර free session එකේ කරපු දේවල් වලට අමතරව දේවල් ටිකක් මෙතෙන්දී discuss කරනවා. මොකද එතෙන්දී අපිට තියෙන ඇත්තටම පැයකමාරක් උපරිම පැය කියලා කියන්නේ වෙනාට පැයකමාරක් යනවා session එක. කට්ටිය බඩගිනි වෙලා බලන් ඉන්නවා කොයි වෙලාවද ඉවර කරන්න කියලා. මේකත් එමෙන්නේ. We have 2.5 hours and අන්තිම discussion time එක කියලා අපි පැය භාගයක් තිබුණාට but today I hope that you have prepared at least a few questions to ask during that discussion time, because that helps you to talk in public. When it comes to TA meetings, you talk one-to-one, like you talk face-to-face with just one person. That if you have the guts, if you have the courage to ask those questions publicly during that public discussion time, it is important for building your self-confidence. So this is also part of your learning process. I know that I have said you don't join these classes to learn about public speaking. You want to learn about conversations. You don't want to improve your communication skills. But public speaking is also important, because at some point you will have to talk to a large group in English, and you need to get that practice too. All right. So this discussion session and the group activities, they will also help you to get rid of that fear of speaking in public, and that will definitely build your confidence and your communication skills. Right. So ask a few questions today. That will be good for you. So to start today's session, I'll just give you a brief introduction about what we are planning to do. Other session එක ටිකක් ගිය සතියේ වගේම පොඩ්ඩක් grammar පැත්තට බරයි. The reason is, in my plan for you, I thought if we can give you the tools to fix your grammar and to fix your mistakes in the first few weeks, then you can start working on your English on your own. Because a thing that I firmly believe in is we should have the ability to be independent when it comes to our learning. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අර ඉගෙන ගන්නවා කියන කාරණේදී අපිට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එකක් කියන්නේ කවුරුත් මත යැපෙන්නේ නැතිව අපිට අවශ්‍ය දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So I think this, like learning these tools, learning these methods, they help you to do that. Because when you know like the logic behind certain things, you don't have to go after anybody to ask whether it is right or wrong. When it comes to your TA meetings, yeah, they will point out your mistakes. Or like TA meetings, they will පෙන්නනවා දෙනවා තමයි ඔයාලගේ mistakes. හැබැයි හැමදාම එකම TA වුණ ගහන්නේ නැති නිසා සහ අර ඔයාලට දෙයක් තනියම හොයලා මේක හරිද වැරදිද කියලා තේරුම් ගන්න කොහොමද කියන දේ දන්නවනම් ඔයාලා අලුතෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්නකොට ඒක ගොඩක් ලේසි වෙනවා. That's why we have dedicated the first 2-3 weeks for getting those tools to your arsenal, and we are going to start using them from the coming week. So yeah, other again tools set there and a few concepts that will help you to get along with your learning process, right? The verb combinations කියලා කියන්නේ ඒකට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. මේකට ඔයාලා ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත lesson එක අමතක වෙලා නැති එක වටිනවා. ඒක අමතක වෙලා නම් එහෙම දැන් ඒක මතක් වෙන්න හින්දා තමයි quiz එක එදා ඉරිදට දෙන්නේ නැතුව අද උදේට දුන්නේ. ඒකල අද කොහොම හරි ඔක බලලා quiz එක කරනවා. ඒ නිසා. Get that? So let's get along with that lesson, session, whatever you call it. This is what we learned last week, right? We learned about verb families and how they are categorized and some special factors about them. I think you remember. We have verbs. What are verbs? Verbs කියන්නේ මොනවද? මොනවා කියලාද කියවේ? කරන දේවල් විතරද? Let's ask someone. Let's ask what are verbs? Verbs කියන්නේ කරන දේවල් විතරද? States. And there's another one. Who can say that? Who can remember it? We have states, yeah, actions, and occurrences. So occurrences are not really actions done by a person. They just occur. Some natural occurrences like the sun rising, yeah, we can consider them as occurrences. So something dropping. So we have actions, we have states, and we have occurrences when it comes to
verbs. States කියලා කිව්වේ. Example එක. Like we breathe. Breathe. No, breathe is actually an action. A state, believe. Yeah, believe. Very good. Believe, like, love, and basically the verb be is also a state. So when I say I am a teacher, එතන කරන දෙයක් නෑ, සිද්ධ වෙන දෙයක්වත් නෑ. We just have a link. We just have a connection between those two words, the pronoun I and a teacher. They just link together. They are also states. And when we say love, if someone asks us to draw love, or like or listening, when it comes to verbs, if it is an action or an occurrence, we can usually draw those. හිතන්න කවුරු හරි ඔයාලට කියනවා run කියන verb එක අඳින්න කියලා. Draw කරන්න කියලා. Then you can draw it, right? එහෙම නැත්නම් තව කවුරු හරි කියනවා fall වැටෙනවා කියන දේ අඳින්න කියලා. Then yeah, you can do it. But if someone asks you to draw love or like or believe, let's say love අඳින්න කියලා කිව්වොත් කවුරු හරි කොළ එක, can you do that? Then Can't. We can't. You can't. Maybe you can show a kiss. Maybe you can draw someone like looking weirdly at somebody. But you can't draw love. Love කියන action එක කරනවා කියලා දෙයක් අඳින්න බෑනේ. So we have certain states which we cannot draw them. So they are called stated verbs. And understand, that is also a good example. Understand දෙයක් තේරෙනවා කියන දේ ඒක verb එකක් නේ. හැබැයි ඒක අඳින්න කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. It is not an action verb. සමහර grammars වල action verbs, non action verbs කියලා දෙකක් categorize කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ action එකක් නෑ. හැබැයි ඒක verb එකක්. Those are those love, like, understand, believe වගේ දේවල්. So here in this one you have another categorization. Last week we learned about helping verbs and lexical verbs. Helping verbs කියලා කිව්වහම they are what? මේවා අපිට හැමදාම අලුතෙන් එකක් එකතු වෙනවා නේද language එකට helping verbs. No, they are limited. We have something around 23, 24. 23ක් 24ක් වගේ තමයි තියෙනවා. අර grammar එක ඔයාලා ඉගෙන ගන්න grammar rules set එකේ එයාලා කොච්චර දුරකට සමහර modules consider කරනවද නැද්ද කියන එක අනුව තමයි 23ද 24ද 22ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. Things like dare, need to, ought to. සමහරු අලුතෙන් grammar books හදද්දී එයා modern English වල ඉතර use වෙන්නේ නැති දේවල් කියලා drop කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර 20 ගානකට කියලා limit වෙන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා අලුතෙන් එකතු වෙන්නේ නැහැ modules. They are a limited set. But when it comes to lexical verbs, every day we can get a new word into that. Lexical verbs කියන එකට දවස ගානේ මොකක් හරි එකක් අලුතෙන් add වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අලුත් වැඩක් වෙනකොට ඒකට කියන්න වෙන වචනයක් නැත්නම් මේසු වචනයක් coin කළාම yeah. Then the special thing or the important thing that you had to remember about these helping verbs was they are divided into two other categories. Helping verbs තව කොටස් දෙකකට බෙදනවා කියලා we discuss කරා. Modals කියලායි helping verbs වල primary helping verbs කියනවා. In primary helping verbs you had be, do and have. When we say be කිව්වම මොනවද මතක ගන්න? You should remember am, is, are, was, were, been, being. Do, does, did, have, has, had. Right? Then you have the modals. And then in lexical verbs, you were given something like a homework. You had to remember irregular verbs. Irregular verbs මතක තියාගන්නයි කියලා කිව්වා. Why? Let's ask Dhanushi, why did we ask you guys to memorize regular verbs? What's the difference between regular verbs and irregular verbs? Why did I ask you to remember them? Is she there? Oh, anyone can answer. Oh, hello, Dhanushi. Yeah, I can't remember, so I'm sorry. Okay, and thank you for at least saying that. Then who can remember? So if someone can give me a very satisfying answer, they might even get to earn 2 points for their host.
Sleep. Regular verbs වල අපිට මතක තියාගන්න ලේසි add වෙනවා ed but irregular verbs අපි කටපාඩම් කරගන්නම ඕනේ. Okay, cool. So Lakmali, that is from Slytherin, right? No? What's the team? Shall we do that? Like, Kohomat, in a few hours, like after 90 minutes, you'll have to get into that group activity. Yeah. So when doing that, I will have to just identify which group you're in. So වෙලාව ලැබෙන විදිහට ඔයාලගේ නම රීනේම් කරගන්න පුළුවන් නම් නමේ ඉස්සරහට හරි අගට හරි ඔයාලගේ house එකේ letter එකක් දාලා එතකොට let's say the first one that I can see here is Binuka Metwen. So Binuka Metwen ට රීනේම් කරගන්න පුළුවන් නම් මුලට හරි අගට හරි Gryffindor නේ G letter එකක් දාලා දැම්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. තව පැක් වගේ අද කරගත්තාම ඇති ඔයාලට පොඩි break එකක් හම්බ වෙනවා නේ. break එක කරගත්තොත් කමක් නැහැ. එහෙම කරගත්තොත් ඔයාලට points දෙන දේවල් වලට හරි ලේසි. So Lakmal, you are in Slytherin, right? Yes, you're not in Slytherin. But in Slytherin, let points දෙකක් හම්බ වෙනවා. You're in Ravenclaw. Ravenclaw. I can තපෙදිම Slytherin වලට තමයි points දෙකක් දෙන්නේ. හොඳයි නේද ඒක? Then you will say that this is also corrupted just like our country. නේද? රට වගේම මේ ක්ලාස් එකත් හරි දූෂණ වංචා පෙරලා තියෙන්නේ favoritism තියනවා කියලා. favoritism කියලා කියන්නේ අපි මොනවා හරි අපි කැමති කෙනෙක් හරි අපි කැමති දෙයක් හරි තියෙනවා නම් අපි මොනවා හරි official දෙයක් කරද්දී official rules regulations එක පැත්තකින් තියලා අර අපි කැමති කෙනාට අදිනවා කියන දේ තමයි favoritism. favorite කියන වචනේ අගට ism add වෙලා තියෙන්නේ. We'll be discussing about those suffixes and prefixes in a separate session. So that will definitely help you to build your vocabulary and improve it just with the words that you already know. දැනටම දන්න වචන වලට suffixes දාලා prefixes දාලා ඔයාලා දන්න වචන ගාන වැඩි කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. affixes lesson එක කරාම දැම්ම නෙවෙයි. favoritism කියන්නේ ඒ වගේ හැදිච්ච එකක්. favorite කියන එකටම ism suffix එකක් විදිහට ඇදලා තමයි favoritism හැදෙන්නේ. favoritism කියලා කියන්නේ අර අපි කැමති කට්ටියට කැමති තැන් වල දැන් මම Ravenclaw house එකට ඉස්සර කැමතිනේ. ඒ නිසා ඒකට අදිනා වගේ එකක් කරනවා. ඒකට වැඩියෙන් දුන්නා නම් points එහෙම එකක්. Right? So irregular verbs and regular verbs. Irregular verbs, you have to remember them because there's no other way of getting them. They are also a limited set, but when we make new verbs by adding something to those existing irregular verbs, yeah, we may have another irregular verb added to our lexical verbs list. But compared to the number of regular verbs we have, irregular verbs are just a very small percentage. අපිට verb lexical verbs තියෙන ප්‍රමාණය දිහා බලනකොට regular verbs වලයි මහි can you make use of this? So තියෙන ප්‍රමාණය compare කරද්දී regular verbs තියෙන amount එකේ හැටියට irregular verbs 0.% එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවා මතක තියාගන්න වෙරෙන්නේ වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. එහෙනම් ඒක memorize කරගන්න වෙයි. During our one-to-one meetings, I asked those irregular verbs from a few of you, and yeah, you could answer, but some of you had problem remembering them. So yeah, work on them. Try to memorize those verbs, and then when you come across a verb and when you want to use a verb, you will be confident about its forms. Because if it is not an irregular verb, then yeah, you can just add ed to get the past tense and the past participle, right? So that is about the verb categorization that we learned last week. And I'm sure then you had no problems about this verb forms section that we discussed. There we understood that we can have like 4 categories when it comes to the subject, because the subject and the verb are very tightly coupled when it comes to clauses. අපි ඉංග්‍රීසි වලදී දැක්ක දෙයක් තමයි subject එකටයි verb එකටයි දෙක අතරේ තියෙන ලොකු relationship එකක්. subject එක අනුව verb එක වෙනස් වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මොන කාරණා නිසාද වෙනස් වෙන්නේ? based on person and number. තව දේවල් දෙකක් අපි දැක්කා animacy කියලා එකක් gender. ඒවා අපිට ඉංග්‍රීසි වලදී අදාළ නැහැ. ඉංග්‍රීසි අනිත් languages වලට වඩා ලේසි වෙන්නේ ඒකයි. We only have to consider person and number. person කියලා කිව්වේ ඒක I, we, you, she, he, they, it වගේ මොන එකටද වැටෙන්නේ? first person, the second person, the third person කියන දේ.
එතකොට ඒකෙත් ලොකුවට වර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒකත් අපිට මේ විදිහට generalize කරන්න පුළුවන් කොටස් හතරකට කියලා ගත්තා. එතකොට ඒකේ ලොකුවට බරපතල විදිහට හිතන්න දෙයක් නැහැ. number ඒ කියන්නේ singular ද plural ද කියන එක. එතෙන්දී අපි ඒකෙත් දැක්ක many one ඒ කියන්නේ many කියන්නේ plural එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා one කියන්නේ එකක් නම් ඒ කියන්නේ. එතකොට ඒ අනුව we discussed a few verb forms that I discussed කළා. එතෙන්දී ඔයාලා දැක්ක අර ඔයාලට තියෙන irregular verb list එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙකක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ තුන නේද? You have V1, V2 and V3. And that's what you try to remember. And you have to remember those only in the irregular verbs, because when it comes to regular verbs, you can just make the past tense and the past participle by adding ed. And I think everyone saw that video that I posted very early in the morning. ඊයේද පෙරේදා හෝ මේ පහුගිය දවසක මම ඔයාලට recording එකක් Google Classroom එකට upload කළා regarding the spelling changes, because we don't have to spend time to discuss those in the class. They are just like that. They are just a fill, right? So I think you watched it and you have no problems when it comes to writing those. And that was tested during your quiz today. And yeah, if you did understand the session, if you did understand that video, yeah, all the local ගානක් හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. Then when it comes to the present tense, we had 3 forms really, and some verbs have 8 forms, some verbs have 7 forms, and some verbs have only 6 forms. ඔහොම ඔයාලා observe කරන්න නැතිනේ ගිය සතියේ slides ටික දිහා බලනකොට. එතකොට ඒකත් අද වැදගත්. Then I said something like this, like B is like a superhero when it comes to verbs. Can anyone remember why? කාට හරි මතකද ඇයි කියලා? They work as lexical verbs. They can also act as lexical verbs. Very good. ඒ කියන්නේ we have verbs like eat, drink. So we can say I eat, or I drink, or I sleep. They have a meaning and they are complete. But if you say I can without a context එකක් නැතුව, වෙන විස්තර ටිකක් වටේට නැතුව, වෙන කෙනෙක් තව කියපු දෙයකට උත්තරයක් විදිහට නෙමෙයි නම් ඕක දෙන්නේ, නිකම්ම I can කියලා කිව්වම, is that complete? Does it have a complete meaning? I can. මට පුළුවන් කියලා තමයි, මට මොනවද පුළුවන්? It's not complete, right? So when we have a subject and just a modal, that's not complete. Even when we have something other than a verb after the word can. So let's say, I can cricket. Is it I can play cricket, or I can describe cricket? I can show you cricket? එහෙම මොකක්වත් නැතුව I can cricket කිව්වට it doesn't have a meaning. But when you say, I am a teacher, then it does have a meaning, and that am is sufficient there. ඒ කියන්නේ am වල එතන meaning එකක් තියෙනවා, වෙන verbs අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ meaning එක okay. එතකොට am, then let's say do or have. Have is much familiar to you. I have a brother. I have a brother කියලා කියද්දී have has a meaning there. Have කියන එකට එතන meaning එකක් දෙන්න පුළුවන්. So in primary helping verbs, be, do, and have, they can act as lexical verbs too. Although they can act as helping verbs, they can act as lexical verbs too, and that's what makes them super. And be is superior because it can act as a helping verb, and when it is acting as a lexical verb, it doesn't need any other helping verb either. ඒකට වෙන තව helping verb එකක් අවශ්‍ය නැහැ. Let's look at that in a few examples. But before we get there, I think you remember the forms of be, right? Be වල forms මතකයි නේද? මෙතන ගොඩක් ලොකු range එකක students ලා ඉන්නවා. That's why I'm discussing all these things, because that's important for some people. Here, be වල is used වෙන pronouns මොනවද? Is used වෙන්නේ one විදියට යනවත් එක්කනේ, singular දේවල් එක්කනේ. Then am used වෙන්නේ we එක්ක නේද? Am, we am, students කියලා නේද කියන්නේ?
I am. So am is limited to I, right? අපිට මගේ මම පොඩිම කාලෙත් නෙවෙයි මම ටීචින් ඉගෙන ගන්න කාලේ අපිට හිටිය ටීචර් කෙනෙක් කියපු අහපු ප්‍රශ්නයක් ගොම් ප්‍රශ්නයක් වගේ එකක් අපිට I is කියලා කියන්න බැයිද කියලා අහුවා. ඉතින් මාත් අර මත්ගෙන් අහපු නිසා ඔයාලගෙන් අහනවා I is කියලා කියන්න බැයිද අපිට? I am කියනවා කියලා අපි ඉගෙන ගන්න. I is කියලා කියන්න බැයිද? Can't. can't. චුට්ටක් වැඩිපුර හිතුවොත් මේ වගේ දෙයකද කියන්න බැයිද? I is a letter of the English alphabet. yeah, කිව්වද I is the 9th letter in the English alphabet. English alphabet එකේ 9 වෙනි අකුර I කියන දේ. So there we can say I is, but when we use I as a pronoun, no, it's always I am or I was or some other helping verb comes after that. Then this, thank you, Pedro. This goes with many, that means plural subjects. So if we give examples, then we have one can category either he, she, it, cousin. ඔය වගේ සේරමින් I වල එහෙම එකක් නෑ අපි මෙන්න මේ මෙතන මෙහෙම ගත්ත categories ගැන අය කියන්නේ. Many කියද්දි we have we, they, what else? Dogs, trees, etc. And we have another one here. We have you. Youth මේ විදිහට වැඩ කරන්න කියලා අපි ගත්තා. ඒකට you add වෙන එක දෙන්නම තමයි. Now they are okay, but what about this? B. B used when we are giving a command or when it is in that imperative form, we have to use be. That's one of the simplest use cases. For example, සතුටෙන් hina වෙලා ඉන්න කියලා කියනවනේ be happy කියලා කියන්නේ. එතකොට it is like a command, like come here කියද්දි use වෙන්නේ මෙන්න මේ infinitive form එක. In the same way, if we want to use a state as a command or in the imperative form, yeah, we can use be. Then when it comes to the past tense, was use කරන්නේ කාත් එක්කද with one, this category, and I. Were used when many and you. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ category එකේ තියෙන කට්ටිය එක්ක. So that's something pretty simple. So when if you have a question like that in the quiz, like there will be, so this will be tested, and I'm sure most of you will have no problems with that. What I want to explain to you now is this: why B is considered super or why it is special. Just look at these three sentences. We have cousin is in the class. Second sentence is cousin isn't in the class. Third one is cousin in the class. Cousin Panthi innawa, cousin Panthi naha, cousin Panthi innawada, something like that. And then here in this example, you have cousin likes music, and this cousin doesn't like music, and does cousin like music. So if you look at the verbs, let's highlight them. Let's use what color? Let's use green to highlight the verbs. Here you have is, that is the verb. What's the subject? We have cousin. Here we have isn't, and the subject is cousin. Here we have, is, and the subject is cousin. That's simple, right? No questions, I suppose. But in this one, you have, this is the verb. Oh, wrong pen. So this is the verb here, and you have the same subject. You have cousin. And here, how many words are there in the verb phrase? You have two. You have one, two.
and the subject is cousin. In this one, you have like, which is the verb, and then you have another verb. Again, you have to, and then you have the subject here. Now, when you look at this slide and the one before, so here, let's write 1. This is 2. So when you compare 1 and 2, in the second one, except for this first sentence, you have 2 verbs in the verb phrase. But here, you have only 1 in all these 3 cases. This one, when we say cousin is in the class, the idea is not negative. Like a negative idea එකක් නෙවෙයි. ඒක positive එහෙම නැත්නම් affirmative කියන form එකේ කියලා නේද ඉගෙන ගත්තේ. මේකෙදි ඒක ඒ විදිහට තමයි. Cousin likes music කියද්දි ඒ form එකේම තමයි. But when you look at this second example, you have a negative idea. නෑ කියලා කියන එකක් මෙතෙන්නේ. But in this example, we have a negative idea, but we have 2 verbs in the verb phrase. එතකොට be super කියන්නේ මේ හේතුව හින්දා. be විතරනම් ඒ sentence එකේ main verb එක විදිහට තියෙන්නේ. To make the negative form, you don't have to add any other verbs. But when you have a lexical verb, in almost all the cases, to make the negative form, you have to add another verb in front of it. So although your verb in question is like, to make the negative form, you have to add doesn't. අන්න ඒ නිසා තමයි be අනිත්‍යයට වඩා තවත් විශේෂ වෙන්නේ. ඒක main verb එකක් විදිහට use වෙද්දී එයාලා තව helping verb එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔක තවත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි be, do, have ඔය තුන් දෙනාම primary helping verbs ගන්න ඉන්නේ. But when we take something like do, when it is the main verb, do කියන එක main verb එක වෙනකොට let's write an example like that. I do my homework every Saturday. මම මගේ homework කරන්නේ හැමදාම සෙනසුරාදාට තමයි. නැත්නම් හැම සෙනසුරාදාම තමයි මම homework කරන්නේ. So what's the verb you have there? You have do. හැබැයි if you wanted to make the negative form, I don't my homework every Saturday කියලා නෙවෙයිනේ කියන්නේ. එතකොට මොකද කියන්නේ? I, this do becomes I don't do. මම හැම සෙනසුරාදාම homework කරන්නේ නැහැ. Then you have 2 parts in this verb. මේ don't කියලා helping verb එකක් ඇදලා තියෙනවා. Do කියන main verb එක කියන්නේ මෙතන තිබෙච්ච main verb එක හැමම තියෙනවා. එතකොට we do have primary helping verbs or not? Do වලට වඩා be important. Do වලට වඩා be powerful because it doesn't need another helping verb like that to make the negative form. That's why it is important. That's why it is super. Right? So in this example, if we just highlight the word is or isn't, now in this slide, is main verb එකක් lexical verb එකක්ද එහෙම නැත්නම් helping verb එකක්ද? You can understand that if you just highlight the verbs and look at them. So you have is going, isn't going, and is going with a bit of separation between them. So you have is and going, isn't and going, is and going. So මෙතනදී is helping verb එකක්ද main verb එකක්ද? is විතරක්ද තියෙන verb phrase එකේ තව එකක් තියෙනවා. Helping verb. So in this one, is a helping verb. But in this slide, cousin is in the class, helping verb එකත් is, main verb එකත් is. So is can be well form එකක් නේ. We can have multiple phrases or 2 phrases in this sense. But here it is just a helping verb. Be විතරක් ඉන්නකොට යාට am, is, are, was වල forms use වෙද්දී මේ forms පහෙන් එකක් නම් to make the
question form or to make the negative form, you don't need another helping verb. They can do that thing themselves. ඒගොල්ලන්ට ඒක කරගන්න පුළුවන්. But when it comes to other verbs, all the other verbs, they need the help of some other helping verb to make the negative form or the question form. That's why be is special. But when the main verb is not be, like an ing form or a v3 form, then they definitely need a helping verb. They can't stand alone at all. Let's look at that. So the same slide, back again. Verb forms. Verb forms. Now you have tried to memorize these. V1, V2, V3. And I'm sure you're okay with that. And you have V0, VI, VM. That is like the verb that we use with singular subjects. එකක් විතරක් තියෙද්දි use වෙන කටේ he, she, it, dog, tree වගේ දේවල්දී use වෙන verb form එක මොකක්ද? I එක use වෙන verb form එක මොකක්ද? ගොඩක් plural, many. ඒ කියන්නේ we, you, dogs, trees, Sri Lankans ඔය වගේ දේවල් එක use වෙන verb form එක මොකක්ද? ඔය දේවල් දැනට මේ table එකේ ඔයාලා study කරාට අපි tenses ගැන discuss කරලා නැහැ. ඒක ඔයාලගේ language skills එක යන week එකක තමයි ඒක discuss වෙන්නේ. අද අපි අර tool set ගැන discuss කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කියන වාක්‍ය දැනට ඔයාලා දන්න ඉංග්‍රීසිය හරිද වැරදිද ඒවා කොහොමද පිළිවෙලට බලාගන්නේ. ඒතර දැනට කියවෙන්න යන එකක් ඕකේද නැද්ද කියලා check කරගන්නේ කොහොමද කියන දේවල් තමයි first 3 weeks අපි discuss කරන්නේ. ඒතර ඒකෙදි තමයි මේ verb forms අපිට දැනට හම්බ වෙන්නේ. So here and in these two places we have something like a logic here. Just if you look at this V1 and these two columns, VI and VM thing, or the present tense columns, these are the same thing, right? Now I come again in, except for this. B වලට ඇරෙන්න අනිත් ඒවා. We have do, have, eat, close, right? So these things you don't really have to remember. They are the same thing for all those verbs except for be. හැබැයි එහෙම එකම දේ නම් තියෙන්නේ මෙහෙම කොට ගහලා ගොඩක් වෙන් කරලා ඇයි ඔක කොම්ප්ලෙක්ස් කරලා තියෙන්නේ කියන එක තව ෂොට් එකකින් වලට තේරෙයි. එතකොට අපි කතා කරන්න තියෙන ගොඩක් දේවල් කතා කරලා. ඒකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැනට බනින්න නැතුව අහන් හිතන් බලන් ඉන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් වල දෙකලා තියෙන වෙන තුනක් විතරක් තියෙනවා. You have only seen 3 columns when it comes to verb forms. But having this is important because that gives you more power, that gives you an in-depth understanding when it comes to all the verb forms which are possible. Then when it comes to making your own sentences, when it comes to making your own verb phrases, you have a very thorough knowledge regarding that. That's it, right? So what I want to show on this slide is these, the ones that I'm going to mark in red. They can work alone. ඔය කට්ටියටම තනියම වැඩ කරන්න පුළුවන්. If you just look at some examples, let's look at this infinitive form first. Don't think about just be because be වලට ඔයාලා ගිය සතියේ අන්තිමටම කරපු activity එකේ බලලා වගේ be වලින් පස්සේ සමවා කරාවේ නැත්තම් meaning එකක් නැහැනේ. But things like eat, කවුරු හරි කිව්වොත් eat this or eat, it has a meaning, right? So it can work alone, it doesn't need any other help. And clause can also have something, but it is based on the context really. Just like eat කියලා නිකන් දැන් මේ වෙලාවේ කිව්වට මොනවා කන්නද? ෆෝන් එක කන්නද? ලැප්ටොප් එක කන්නද? මොකක්ද කියලා හිතනවනේ. But when it comes to a place where that it does have a meaning based on the context, yeah, it can work alone. If there's a door and that is closed, if we say open, then it does have a meaning there. But when you just say be, මොකක්ද වෙන්නේ? Be කියලා කිව්වට මොකක්ද වෙන්නේ? Be happy, be sad, be a good person, මොකක්ද? එහෙනම් සමහර ඒ වගේදී infinitive form එක විතරක් තිබ්බ කියලා meaning එකක් එනවාට if it doesn't have a object or a complement. But ඒක තමයි ඔයාලගේ අර quiz එකේ second part එක නේද? ඒ second part එකේ 10 out of 10 ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් I'm really happy for you and එහෙම ඉන්නවනේ මට direct message එකක් දාන්න මම ගත්තා කියලා. සමහරට ඔයාලගේ
score එකට ගානක් එකට අපිට add කරන්න පුළුවන් වෙයි. Second section එකට quiz එකේ second section එකට 10 out of 10 ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා. It was difficult. I have to accept that. Now, these two, V3 and the ing form, they are very weak. Like they can't stand alone. They always need the help of a helping verb. Helping verb එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාලට meaning එකක් එන්න නම්. So they are like weak. මට මතක් වෙනවා අර අල්මයිනු මැද්දට දාලා කතා කරන බල්ලා. So they're like that. එයාලා හරි weak හරි. And the other thing that you have to notice is past participles. Whenever we use a past participle, usually if it is in the verb phrase, you need a form of have. If it is an ing form and if it is used in the verb phrase, you need a helping verb, and that is probably a form of be. ඔන්න ඔය ටික තමයි verb combinations කියලා කියන්නේ. දැන් එහෙම කිව්වට මතක හිටින්නේ නැහැ. So I'm going to teach that in a way that you will remember and in a way that you can use in the future. All right? එතෙන්ට එනකොට දැන් B වලටත් තියෙනව නේද මෙහෙම been කියලා form එකක්, ing being කියලා form එකක්. මම හිතන්නේ ඔයාලා මගේ page එකේ දැකලා ඇති සමහර විට මම තරහ ගිහිල්ලා කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා, බැනලා කරපු වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට being පැටලෙනවද කියලා. මතක නැද්ද? වැරදි වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට තමයි. ඒ වුණාට ඒ වැරදි අපි හදාගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඔහොම කියලා පටන් ගන්න වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බැලුවත් කමක් නැහැ page එකේ. මම හිතන්නේ YouTube channel එකේ ඇති. ඒකේ ඔය being ඔයාලට වරදින්න පැටලෙන්න හේතුව මොකක්ද කියන එක explain කරනවා. මම මෙතෙන්දි සරලව explain කරන්නම් කොහොමද අපි දැන් කලින් දැක්කා we can use am, is, or, was in a sentence to give a complete meaning, and it is actually acting as the main verb and the helping verb at the same time. So when you say I am a teacher, it has a meaning, and if you want to make the negative form of that, you can say I'm not a teacher or I am not a teacher. Same thing. And if you want to make the question form, what do? You move that word am to the beginning before the subject. Okay, question form එක හදලා නම් මොකද්ද කළේ? I am a teacher කියන එකේ am I a teacher කියලා කළානේ. එතකොට what happens in that sentence is you just move that main verb. Main verb එකම තමයි එහෙම යන්නේ. මොකද am, is, was වලට helping verb එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි if you use this form being in a sentence or being in a sentence, then since they can't work alone, since they are a bit weak, you need a helping verb. But the question is, can we use being like we used I am a teacher, or I am happy or I am cruel, I am rude being used කරන්න පුළුවන්ද අපිට? example එකක් දෙන්න. නිකන් හිතන්නකෝ මම පෙන්නන්න කලින් slide එක. අපි කෙනෙක්ට කිව්වොත් එහෙම you are stupid or you're stupid, you are stupid කියලා කතා කරන්නේ නැහැ රජ කාලේ වගේ. you're stupid, ඔයා මෝඩයි කියලා කියනවා. ඒ meaning එක ඕකේනේ. එතකොට කවුරු අපි කිව්වොත් එහෙම you're stupid කියලා ඒක දැනටද අදාළ නැත්නම් ඔයාගේ හැටි ගැනද මම කියන්නේ? you're stupid, ඔයාගේ හැටි ඔයා මෝඩයෙක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරලා අපිට එච්චර හිත රිද්දන්න නැතුව මොනවා හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක යූසර් තනක් තියෙනවා. ඔය මම කිව්ව එක්සැම්පල් එකත් එක්ක හිතද්දි. Who can guess that? කාටද guess කරන්න පුළුවන්? Are you being stupid? Very good. Are you being stupid or you're being stupid? එහෙම කිව්වා. බලමු කසන් ගැන. මේ ක්ලාස් එකේ කසන් නැහැ. පුදුමයි. සාමාන්‍යයෙන් when we take a class, there are many cousins in that. In our class, in our school, there were 4 cousins in ours. We had cousin Harshana, we had cousin Tilinda, we had cousin Madhusanka, and another cousin, I can't remember his name. So yeah, cousin is a very common name, and that has been internalized in my head, and it just comes out whenever I think of an example. So bear with me. Bear with me. So here, when we say cousin is being stupid,
මොකක්ද එතන අපි mean කරන්නේ? අපි කිව්වත් cousin is stupid කියලා අපි කියන්නේ cousin මොකටයි? හැබැයි cousin is being stupid කියලා කියද්දී අපි imply කරන දේ තමයි cousin සාමාන්‍යයෙන් මෝඩ නෑ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ගොන් වැඩක් කරනවා. මේ වෙලාවේ ගොන් වෙනවා. මේ වෙලාවේ මෝඩෙක් වගේ හැසිරෙනවා කියන දේ. එතකොට when you are trying to criticize your friends or trying to advise them, yeah, you can use this. But ඒකට අපි ඊළඟට examples ටික පැහැදිලි කරලා. So cousin is being stupid කියන්නේ යා සාමාන්‍යයෙන් මෝඩයි කියන දේ නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ යා මෝඩ වැඩක් කරනවා කියන දේ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාලට නපුරු විදියට සලකනවා නම් cruel නපුරු විදියට සලකනවා නම් මොකක්ද අපිට එයාට කියන්න පුළුවන්? You are cruel කියලාද? නැත්නම් එයා සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි මේ වෙලාවේ විතර නම් අපිට ඔය විදියට කරන්නේ. What can you say? You are being cruel. You're being cruel. මට නපුරු විදියට සලකනවා නම් එලා you're being cruel to me. You are cruel to me කියොත් එයා කොහොමත් මට නපුරු විදියට සලකන්නේ. හැබැයි you're being cruel to me කියොත් මේ වෙලාවේ මේ කරන වැඩේ නිසා මට හිත රිදෙනවා. You are jealous කියොත් මහා ඉරිසියාකාරයෙක්. ඉරිසියා මිනිස්සු ගැන. හැබැයි you're being jealous of him. එහෙම නැත්නම් you're being jealous කියලා කිව්වත් මේ වෙලාවේ එයා ඒ හැසිරෙන දේ මේ වෙලාවේ එයා කතා කරන මේ වෙලාවේ එයා කියන දේ අර ඉරිසියාකාර ස්වභාවයක් තියෙනවා කියන meaning එකක් තමයි එන්නේ. Now do you get where we can use being and an adjective? හැබැයි අපි දැකලා නැති දෙයක් තමයි we don't use this where we don't use this being and an adjective with positive feelings. I haven't seen many. It's not impossible, but haven't heard that very often. නිතර ඇහිච්ච දෙයක් නෙමෙයි positive feeling එකක් කෙනෙක්ගෙන් මට මේ වෙලාවේ සතුටුයි I'm being happy කියලා කියනවා මම දැකලා නැහැ. Grammatically අවුලක් නැහැ, but I haven't heard that. Have you? ඔයාලට එහෙලා තියෙනවා හරි positive දෙයක් කියනවා being එක adjective එකක් දාලා. I honestly haven't. So it's okay to remember this as something where we use with negative feelings and negative attributes. And the grammar, if you look at the grammar, you have is and being here, right? Is thena, being thena. Being is the ing form of be. So this is the ing form, and I just showed you that ing forms can't work alone. That's why we need the help of a be verb or is here. ඒකයි මෙතන is උවමනා වෙන්නේ helping verb එකක් විදියට. So in this verb phrase, although being is a form of be, we need that help of this small one. This is තියෙන්න ඕනේ. Another reason is ing forms don't show time. මේ වගේ time එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ing forms don't show a time. Rather, what they do is, I'll write that in this slide because this applies to all the ing forms and all the V3 forms or past participle forms. Neither of these, neither or neither of these කියලා කියන්නේ දෙකක තියෙනවා දෙකෙන් එකක්වත්. ඔක සමහර තැන්වලදී තුනක් තියෙනවා තුනෙන් එකක්වත් කියලා ගන්න පුළුවන් neither වලදී නම්. එතකොට neither නැත්නම් neither of these කියලා මම මෙතන අදහස් කරන්නේ V3 form එකවත් ing form එකවත්. So neither of these show a time. ඔය දෙකෙන් එකක්වත් time එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. That's why they need a helping verb to show the time. ඒ නිසා තමයි helping verb එකක් වගේ time එක පෙන්වන්නේ. තේරුණාද case එක? අපි මොකද කියන දේවල් අපි කියන අදහස් ගොඩක් වෙලාවට time එකක් එක්ක බැඳලා තියෙනවානේ. අපේ languages, English, Sinhala. But just a interesting fact. Have you watched the movie Arrival? Arrival කියලා English movie එකක් බලලා තියෙනවා. It's not very yeah, I've seen it, right? It is quite interesting. It's about languages, and if you're interested about that, yeah, maybe you can watch it. What's that echo? Like there's a feedback. Like the things that I say, they get broadcasted with that speaker, and they get feedback to their mic, and then I can hear it. Then it repeats.
So that's why I muted you. Like if you have something to ask and if you have something to say, and if I ask you a question, please do unmute yourself and answer them. I really like that. So here we have the past participle form and the present participle form. And since our languages are very much coupled with time, අපි කියන දේවල් අපි කියන අදහස් time එකත් එක්ක බැඳලා තියෙන නිසා, in order to make sense in our languages, අපේ languages වලින් කෙනෙක්ට තව අපි මොකද කියන්නේ කියන එක තේරෙන්න නම් time එකක් පෙන්වෙන්න ඕනේ. ඒ time එකක් පේන්නේ නැති නිසා V3 වල ing වල, that's why they can't work alone. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට තනියම වැඩ කරන්න බැහැ. That's why they need the help of a helping verb. Helping verb එකක් එන auxiliary එකක් ඕනි වෙන්නේ ඒ නිසා. So in most cases past participle එකට උදව් වෙන්නේ, මෙයාට උදව් වෙන්නේ have වල form එකක් and ing form එකට උදව් වෙන්නේ be වල form එකක්. When I say a form of be, that includes am, is, are, was, were, been, all those. All right? So here, that's why we have used this is in front of being. Cousin is being stupid. නිකමට අපි කතා කරලා නැහැ මේක. හැබැයි අපි අද කතා කරන්නේ ඒවා වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ. meaning එකවත් ඒක usage එකවත් syntax එකවත් නෙමෙයි. Combinations මොනවද වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. Now you already know that to use an ing form you need to have a form of be. ing use වෙන්න නම් be වල form එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා is දැම්මේ. Is present කියලා දන්නවනේ. So if we want to say that ඒ වෙලාවේ cousin හැන මොඩේක් වගේ හැසිරෙන්නේ. How do we say that? Now cousin is being stupid කියති. cousin මේ වෙලාවේ හැසිරෙන්නේ මොඩේක් වගේ, මැට්ටෙක් වගේ, something like that. හැබැයි ඒ වෙලාවේ එයා ගොන් විදිහට හැසිරෙන්නේ. Then how do we say, what do we change? මොකක්ද වෙනස් කරන්න මෙතෙන්දී? Cousin was being stupid. Excellent. We have is to show time here. If you want to put that to the past, if you want to move that idea to the past, we just have to change this helping verb. Okay, the helping verb became a time එක පෙන්නන්නේ. මේ case එකේදී අපි cousin is being stupid කියලා කියන්නේ present නිසා. ඒතර ඒ නිසා present helping verb එකක් using. If you just want to move that same idea to the past, we just change the time of the helping verb. Helping verb එකේ time එක වෙනස් කරන එක විතරනේ වෙන්නේ. ඒතර ඔය වගේ අපි verbs වල logic එක මොකද්ද? helping verb එකක් use වෙන්නේ ඇයි ඔය දේවල් දන්නකොට how it helps is you can easily understand the logic behind certain sentences and how certain verb phrases are formed, and using that knowledge you can check whether what you are saying is correct or wrong. Got that? So here if you want to move this idea to the past, you just have to change the helping verb. මෙතන තියෙන helping verb එකෙන් time එක බෙන්නන්නේ. එහෙනම් time එක pass කරනවා නම් cousin was being stupid කියලා කියන්න ඕනේ. නිකමට අර points දෙන්න වගේ දෙයකට අහනවා නම් ඒක තවත් pass කරන්න ඕන නම් පුළුවන්. Cousin is being stupid, present. Cousin was being stupid, okay, past. ඊට අතර past දෙකකට යනවා නම් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? Cousin had been. Yeah, so Cousin just. there's an echo, I couldn't hear. Cousin? මම කම්පියුටර් දෙක මොන් කරගෙන type එක had been. Cousin had been. Cousin had been stupid. Very good. Cousin had been stupid. Great. දැන් ඔයාලට කට්ටියක් අල්ලන් බණින්න ඉඩ තියෙනවා. The reason is, now Yes. here, yes, I think you know that. Cousin is being stupid. It is kind of in the progressive tense. Cousin is in, like, when we say cousin is being stupid, it's in present continuous if you want that name. Then when you make it to the past, it becomes cousin was being stupid. And when you want to take that further back into the past, then you have to go for a progressive tense. Then theoretically, if you just follow the logic, the sentence would be cousin had been being stupid. එහෙමනේ හැරෙන්නේ මොකද ing form එක තියාගන්න ඕන නිසා being තියාගන්න ඕන නිසා. But then some people, or the majority, say that being and being cannot occur together. We can clearly say I have been watching TV, I have been working, but many people say I have been being is wrong.
ඒ කියන්නේ මේක extra දෙයක්. But knowing that these arguments exist in this language helps you to improve your confidence, because there is a set of people who accept your way of saying those things, and there's another set who say no, you're wrong කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් arguments වලට අදාළ දෙයක්. being කියලා කියන්න එපා කියලා. එතකොට cousin had been being stupid කියලා ඔයාලා කවුරු හරි කිව්වා නම් එහෙම මම බනින්නේ නැහැ. මොකද මම prescriptive නෙමෙයි descriptive. මිනිස්සු කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා බලන කෙනෙක්. හැබැයි there are prescriptive grammarians. ඒ කියන්නේ සමහර grammar study කරද්දී grammar උගන්වද්දී මෙහෙම කියන එක වැරදි කියලා තමයි උගන්වන්නේ බහුතරයක් දෙනා. ඉතින් ඒක හරි සමහර පොත්වල හැටියට සහ සමහර අය ස්ටඩි කරන විදිහට මේක accept කරන තැන් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක බොහොම අතලොස්සයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න උගන්වන්න නෙවෙයිනේ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කතා කරන්නනේ. ඒතර ඔයාලා දැනගන්න හිටියොත් හරි මෙහෙම කියන එක හරි කියලා පිළිගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ඔයාලා කතා කරන බහුතරයක් දෙනා කියයි මෙහෙම කියන්න එපා ඒක කැතයි කියලා. හේතුවක් තියෙනවා. අපි එක් කතා කරමු ing ගැන කතා කරනකොට අදට ඒක බර වැඩි. Stative verbs කියලා දෙයක්. We'll keep that for later. So මේක අපිට past tense වලට හරවද්දී cousin is being stupid, cousin was being stupid. ඒක තවත් past කරද්දී cousin had been stupid. සමහරු කියයි cousin had been being stupid කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි නෑ. එතකොට now I told you these ing forms can't work alone. They always need the help of a helping verb. So to make the negative form, you just change the helping verb. Helping verb එකේ චුට්ටක් වෙනස්කමක් විතරයි කරන්නේ. Other words stay the same. So to make the negative form, you just use cousin isn't being stupid. The question, you move the helping verb in front of the subject. Subject එකේ ඉස්සරහට helping verb එක move කරන එක තමයි questions හදන්න කරන්නේ. එතකොට even though B is super, B super වුණාට B ගේ ing form, V3 form, they are not super. Like they need the help of a helping verb, because past participle form, that is the V3, or the ing, which is the present participle, they cannot give a meaning alone because they don't show time. ඒකෝන් verb phrase එක තනියම ඉඳන් meaning එකක් දෙන්න බෑ. ඒ නිසා. So with that knowledge, I think you can understand what's happening here. Now, I told you, if it is an ing form, you need the help of a form of B. B will form එක help එක ඕනි කියලා කියනවා. If it is the V3 form, you need the help of a form of have. That's what we have here. Here we have been. Right? But being cannot function alone because it is a V3. V3 එකක් නේ. Am is was a being can a V3 form. එහෙනම් it needs a helping verb. V3 වලට helping verb එක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් use වෙන්නේ have. That's why you get has here. Now cousin. අර theory එකමයි. When you have an ing form, you need the help of a be verb. Be වල form එකක් ඕනේ. In this one, you need the help of a form of have. Been use වෙනවා නම් have will form එකක් එනවා. දැන් ඔන්න මම අර බැන්න හේතුව මතක් කරන්න පුළුවන් අර වීඩියෝ එකේ. මොකද්ද? ඔයාලට being පැටලෙනවා නම් කොහොමද ඒක පැටලෙම අරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක දෙයක්. If it is been, B-E-E-N, and if you are using a form of have or has or had before that, then it cannot be being, ing being in that, because after the form of have, you use the V3 form. Have will form eකට පස්සේ use වෙන්නේ V3 form එක. Being the කියලා බලා ගන්න ඕන නම් the word before that should be a form of be. Be වල form එකක් වෙන්න ඕනේ being වලට කලින් නම්. මොකද ing verb එකට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම use වෙන්න ඕනේ be වල form එකක්. That is either am, is, are, was, been වගේ එකක්. I just saved you 15 minutes, I suppose. Now you don't have to go and watch that video and get blamed. මගේ වීඩියෝ එකේ හරි සරට වස විදිහට කතා කරනවා. ඉතින් විනාඩි 15ක් නාස්ති කරගන්න ඕනේ නැහැ ඒක බලන්න. ඔච්චර තමයි ඒක කතා කරන්නේ.
with more examples. Right. Now here, who remembers the last activity that we did last week? Antimathematical group activity and who had trouble with the activity that we gave today. In that quiz, you had to find the object of the verbs, right? ඒක අමාරුන කට්ටිය කවුද? Again, when I had questions, because for the next part, if there are very big issues, we need to fix them. So, මොන හරි එකේ තේරුණ දේවල් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අහන්න. No one? Oh, are you planning to ask your TS? TS ලගෙන් අහන්න බලාගෙන ඉන්නේ. That's also good. Like that's good training for them. So if you got less marks or very low marks in that second section, please do discuss those with your with your TAs, and when you meet me, ask them. I'll just give you a quick recap on what you need to be aware of when it comes to this part, and I think it's not going to be very complex. Let's see, like based on how you understand it, let's see whether we can get that done. Right, now verb forms. Here, now this table is very familiar to you. That is just like a duplicate. That is just like a copy of what we have been discussing. It's just without the highlights. And this one, this verb, eat, that's also another lexical verb. And how many forms have you got there? You have 7 forms, and that is a regular verb. Neither. Eat can regular verb. ED ibdela past tense past participle හැදෙන එක. නේද? මේ අග ED තියෙනව නේද? No. No. So it is an irregular verb. Yes. Irregular. Yeah. So you have to remember it. But when it comes to this one, you don't have to do that. It's just a regular verb where you get ED for the past tense and the past participle. So what you have to observe here is the number of forms you have. So just count how many forms we have for B. We have how many? 9, right? 9ක් තියෙනවා නේද B වල forms? 8. 8. Okay. Now 9ක් අපිට හදන්න බෑද? මේක ගැන හිතුවොත්. Tatum? Tatum should know. He's a linguist. No? Now, last week I told you that we have, like in other countries, when they learn English grammar, they learn this as the infinitive. And when you say the infinitive, it is not just be, it is to be. To be, තමයි ඔයාලා ලංකාවේ ඉන්දියාවේ නැතුව වෙන රටක grammar book එකක් බැලුවොත් ඒවට කියන්නේ infinitive form එක කියලා. When they say the infinitive form, or if you check the dictionary, you get the infinitive form in the definitions. So there you have that 2 in front of it. So you can have 9 forms really. So the infinitive and the bare infinitive. Bare infinitive කියන්නේ 2 නැතුව කියන එක. අපිට පුරුදු 2 නැතුව නෙව. ඒ නිසා තමයි මෙතන 8 තියෙන්නේ. So it doesn't matter because the 9th form is just this with another word in front of it. So let's just say there are 8 forms for B. Good. And thank you. මට ගණන් බැරි නිසා මට 9ක් නෙවෙයි 8යි තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. Thank you very much. So in this irregular verb, eat, how many forms do we have there? There we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, but these are the same, and this is also that. So we can have just 1, 2, 3, 4, 5. 5 forms. We can just say like that based on the spelling. And when it comes to regular verbs, we have
these 8 be forms, and here we are talking about this verb, close. How many are there? We have 1, 2, 3, 4. Because this, the verb that we use with I and many subjects and the bare infinitive, they look the same. And for V2 and V3, we have an ED form, so they are the same. Now let's look at that in detail. අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි, in this one we have how many? We have 4, but here if you look at this table, you have how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12ක් තියෙන. ඒ 12 හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඊළඟට පෙන්නන්න යන්නේ. And about the meaning of those words, we'll discuss after that. Now, just look at these two tables. The first one with B and this table for close. Close කියන එකට තියෙන මේ table එකයි B වල මේ table එකයි දෙක දිහාම බලලා හිතන දේවල් කියන්න බලන්න. I'll just give you some time to, wrap your head around that. And I will remove the spotlight and yeah, then you can, give your answers. මොනවද හිතෙන්නේ එක දිහා බලද්දි මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? I think some of you All are ending with ed. all are ending with ed. That's a very good observation. Like a shock observation. So here you have closed, 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 closed. Very good. That was Yenil, right? Yeah. Thank you, Yenil. What else can you say? Connected with B verbs. Connected with B verbs. Ah, yes, that's another very good observation. That is, we have these forms of be, and if you look at this row, it's the same thing. We have is, am, are, be, was, were, been, being in this table, and they are repeated here. We have is, am, are, be, was, were, been, being. Excellent. Now I think you can get a hunch at where I'm going with this. So we have these be verbs, and they occur here. Very good. Now, if you look at this row, what do we have? We have this V3 or V2 form, and that's what you get here in it. Now, when it comes to this second row, this one, they are not following a special spelling pattern or anything. They just have a combination of a be verb, or this am, is, are, was, are, been, being, one of those words, and this V2 or V3. I'll just highlight the V3 because that's the one that we're using. So what you have to understand is there can be 12 or let's say 13 verb forms. When it comes to the number here, we have 12. But if you remember right, there are certain verbs which have a different V2 form and a V3 form. සමහර ඒ වගේ V2, V3 වෙනස් නේ. එතකොට මේක දෙකට කඩනවානේ. එතකොට if we have 12 here, we have 4 here and we have 8 here. 4යි 8යි එකතු වුණාම 15යි නේද? Where? That's 12. So we have either 12 or 13 forms when it comes to a verb. Verb එකට හම 12ක 13ක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම එකටම නෙමෙයි. We'll get there. So here in this slide, for this verb close, we can have how many? Here we have 12.
කොහොමද 12 හැදෙන්නේ? You have this regular thing. You have this first row with, here you get that S at the end. This is shared between all these three columns. This one you get by adding ed, and this you get by adding ing. මේක spelling mistake එකක් තියෙනව නේද? Close කියද්දි CLOSE නේද? අර E එක නැතුව නේද ing දාලා තියෙන්නේ? වැරදි නේද? No, it's right. Cut en. We want to add ing. Very good. So in that spelling video, I taught you about it. If we have a verb ending with E, you have to remove E and then add ing. What happens if the verb ends with IE? There are only a few verbs like that, but still die, shock verb එකක්. Die කියද්දී IE වලින් ඉවර වෙන්නේ. ඒකට ing add කරද්දී මොකද වෙන්නේ? Then we want to cut en, use ing. Is that just E? Also, we should IED. No, when we add ing, we remove IE, both the letters, and add YING. I was asking about the ing part. Anyway, thank you for the answers. Right. Now, you're okay with this verb, right? Close. Close gonna okay neither. How we get the 12 forms. I summarize kala. We discussed this last week, and this new row which we have down below, we just use the V3 form in all these, and we use a be verb in front. If we look at the second row of close, that is, we have the V3 and be wala V not tamai second row එක තියෙන්නේ. Here we have this. We have this here. And the same thing applies here. Right? Let's look at another verb and try to get that. Okay, select. Select is a regular or irregular? Select is a regular verb. Why? We get the past tense and the past participle by adding ed. And I told you that it's a V3 form that we have in all these columns. So we have selected, the same word, and in the second column, what we have in front of that V3 form is a form of be. So this comes here, this comes here, this comes here, right? So if you highlight those, we have is, am, are, be, was, were, been, being. Got that? Now, do you understand how we get this table and how many forms are there? We have, oh, wrong pen. We have 12 forms here also. This one, एक empty name. Okay, Nimishika, tell me, how do we fill the second row? කොහොමද අපි second row එක fill කරන්නේ? Which one do we have to pick? Second row එකේ හැමතැනම repeat වෙන දෙක කොයි එකද? Run. So it's this one because we pick the V3 always. So we have run, run. Oh, I'll write it in the center. We have run, 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 run. All right. Then we need another part before it. Now what do? We need to bring in this, right? Yeah. Then how would it look? We have is run,
Am run, are run, be run, was run, were run, been run, be, ing run. Did you get that? Now I want you to do something. All of you. You have a A4 sheet or a book or something with you. Just pick a verb, any verb, and create a table like this, please. Pick any verb that you like. Don't worry about the meaning yet. We'll get to that. මොකක් හරි verb එකක් ගන්න. ඒ verb එකට මේ වගේ table එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මොකක් හරි කමක් නැහැ verb එකක් ගන්න. eat වෙන්න පුළුවන්, sleep වෙන්න පුළුවන්, ඕනම එකක්. තේරුම ගැන දැන් හිතන්න එපා. ඔයාලා ගන්න සමහර verbs ඔකට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගැන දැන් හිතන්න එපා. මොකක් හරි කමක් නැහැ verb එකක් කරන් ඔය වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඔය විදිහට forms ටික මොනවද වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතකොට මේ table එක දිහා අර උඩින් තියෙන present tense, where, infinitive, past tense ඔය ලියන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ ස්ක්‍රීන් එකේ v0 vi vm v1 v2 v3 ving කියලාද මේ කොලම් එක විතරක් තිබ්බම ඇති මේ මම නිල් පාටින් දාලා තියෙන එක ඕනේ නැහැ ඒක වැඩක් නැහැ ඒ නම දැනගත්තේ නැහැ කියලා ඔයාලට හානියක් නැහැ ඔයාලා ටීචර්ස් ලා නෙමෙයි yellow වලින් තියෙන කොටස තමයි ඔයාලා try කරන්නේ Sir, yes Janani put verb එක use කරන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද Put verb එක. put yes you can use put මොකක් හරි verb එකක් ගත්තා ඒ verb එකට මේ වගේ table එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා හරි ඒක ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ නැහැ කොටු 12ක් තිබ්බනම් ඇති 13ක් Play is okay. play is also okay any verb but not modals හැර වෙන verb එකක් modals use කරන්න බෑ නේ ඒ වගේ මෙහෙම forms නෑනේ මොකද modals වලට එකක් හෝ දෙකක් නේ තියෙන්නේ ඒ නිසා Alright. Now, if you have finished making that, you can, tell me. Who'd like to tell me? Who'd like to discuss what you wrote? So, Mr. Ashoka? Yeah. What did you pick? Drink. Drink. All right. So what are the 12 forms, 12 or 13 forms really? Yeah, 13 forms. So the You base can, form. wait, when you tell your forms, you can go like this, right? You have
in this one, you have run, is run, run, am run, run, are run, run, be run, run, was run, were run. So ran, was run, were run, been run, running, being run, like that. Just go from the top row to the second one and then like that in a zigzag pattern. Right. So drinks is drunk. Mhm. Okay, that's right. Yeah. Then drink are drunk. Okay. Are drunk and am drunk on the VI column. Yes. Yes. Drink drunk. So drink be drunk. Okay. V1 drink, be drunk. Be Okay. drunk. Yeah. V2 So then drank was drunk. or were drunk. Either of those are Yeah, possible. either of this. Yeah. Then V3 V3 drunk, been drunk. very good. Then ing Drinking, yeah, drinking, been drunk. being drunk. Excellent. So what we can observe is in that second row, we just have drunk, no change, but the helping verb, it changes to a form of be. And if you look at the table of be, it's that particular form that we had for the form of be. So in V note, we have is, and when we look at the runs second row, that is run. And the V3, been is the V3 of be. So when we look at the second row of V3's run, then we have been run. So what we can see is it's just a shared pattern. Who else would like to show or share your table with us? Thank you, Mr. Ashokam. තව කවුද කැමති share කරගන්න ඔයාලගේ table එකක්? Hello, Rickwell. Let's say yours. Anyone? Shamoli, would you like to do that? Yeah. Go. Go. Okay. Goes. Then the second Go. row. Is Yeah. go. Is go. Okay. Go. Am go. Okay. Go. Are go. Okay. And Go. Be go. Went. Was go. Were go. Gone. Be go. Been gone. been gone. And ing? Going. Been going. Go. Been go. 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 G-O. Or G-O-N-E. Gone. Gone or go. Gone. So in the second row, if you are actually using the verb go, you have to always use V3. So in that verb go, the V3 is gone, G-O-N-E. So the second row has to be is gone, am gone, are gone, be gone. Should be like that. All right. Okay. So we need to make that correction. But when it comes to the verb go, we have another issue. Since I told you not to worry about the meaning, don't think about it. It's fine. Okay. Somebody else. Thank you, Chamali. Let's hear one more. Yeah. Okay, Mahi, you can go. Or Kavishan, either of you. Cut is cut. Cut seed is cut. Cut am cut. Cut are cut. Cut be cut. Cut was cut. Cut were cut. Cut been cut. Cutting been cut. Yeah, simple. Thank you. I saw Kavisha was also trying to say something. So let's hear that and move on. Make. Okay. Make, am made. Make, are made. Make, be made. Okay. Make, was made, were made. All right. Made, making, being made. Excellent.
So thank you everyone who shared your answers or your table really. So what you observed there is in all these cells may hammer ekakama username may second row එකේ දෙනවා V3 form එක. Right? Now what does that mean? Like why do we have this row really? I think you're a bit familiar with a concept called passive voice from your school, maybe, or your English courses. And it is somewhat a terrifying topic for some people. සමහර අයට passive voice කිව්වම ඒ කාලේ බය හිතන විදිහට තමයි ඒක ගන්නන්නේ. හේතුව 12ක් තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගන්න tenses. And after you learn those 12 tenses, trying to relearn those in the passive voice, that method that does not work in my opinion really, because that's not how we think. When we think or when we want to say something, we don't just categorize our ideas based on the voice. අපි voice එක ගැන හිත categorize කරන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ නේද ආද මම කතා කරන්නේ active voice වලින් අද මේ අදහස් කියන්නේ passive voice වලින් කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. Passive voice is important when it comes to saying certain things. සමහර දේවල් කියන්නේ passive voice හැර වෙන කියන්න විදිහකුත් නැහැ ඒ දේවල්. Therefore, knowing what passive is and where to use that and where to correctly use it is important. Passive voice is not about writing a sentence in active and then turning it into passive. Passive voice can active වලින් sentence එකක් ලියලා passive වල හරවනවා, passive වලින් then active වල හරවනවා. ඒක නෙවෙයි. That's how you get tested at school. එහෙමනේ ඉස්කෝලේදී test කරන්නේ. And in some grammar tests too, in some courses too, you get that practice. You have an active voice sentence, then they ask you to make it into passive. But in real life, passive is important. අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී passive කියන එක වැදගත් වෙනවා. Why? The use of passive is mainly to talk about what is done to somebody or something. මොන හරි කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි සිද්ධ වෙච්ච දේවල් සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ මිසක් අර වැඩේට නෙවෙයි. active තියෙන passive කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඒක passive කියන්නේ තවත් අදහස් කියන වෙන විදිහක් නෙවෙයි. අදහස් කියන්න තියෙන ප්‍රධාන විදිය වලින් එකක්. Because certain ideas cannot be expressed without passive. Especially the one that about your birth. ඔයාලා ඉපදුන එක ගැන කියද්දිත් කියන්නේ passive තමයි. මම ඉපදුනේ 1972 කියලා කියනවා නම් I was born in 1972 කියලා කියද්දි ඒකම passive තමයි. ඒකට ඒක අමුතු ඉගෙන ගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. තවත් sentence එකක් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා කොහේ හරි බස් එකක හරි මොකක් හරි යනකොට ඔයාලගේ wallet එක කවුරු හරි අරගෙනයි කියලා දැනුනට පස්සේ කවුරු හරි මගේ wallet එක අරගෙන කියලා කියන්නේ නැහැ නිකන් fun වැඩක් වගේ. මගේ wallet එක උස්සලා කියලා කෑ ගහනවනේ නේද? In that one you don't know who did that. කවුද ඔක කළේ කියලා දන්නේ නැහැ. කවුද කළේ කියලා දන්නේ නැතුව active වලින් කියන්න බෑ. නේද? ඒතර active වලින් කියන්න නම් doer කියලා ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දේ. ඒ කියන්නේ subject කියන්නේ කරන කෙනා කියලා හිතාගත්ත දේ. එහෙම එකක් තියෙන්න බෑ. දැන් අතෙන්දි පර්ස් එක හොරගම් කරේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැනේ. ඔයාලා කොහේ හරි ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටක නම් ඉන්නේ. ඒ රටේ ඉඳන් ඔක හොරකම් කළේ. ඒතර හොරගත්තු කවුද කියලා දැනගන්න නිකන් ඒ වාක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න බෑ වෙනවනේ. ඒ නිසා ඒ වගේ සිටුේෂන්ස් වලදී passive voice important. මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක කතා කරන්න. So what is the subject of a sentence? Sentence එකේ subject කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වාක්‍ය or ඒ අපි sentence කියලා කියන්නේ නැතුව clause එකක් කියලා කියමුකෝ. You know what clauses are that? So දැන් clauses කියන එක දාලා තියෙනවනේ guess එකේ. clause එකේ subject කියලා කියන්නේ clause එකේ verb එක බත්තම ඒ verb එකෙන් කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ කියන එක. ඒතර clause එකේ subject එක මගේ wallet එක උස්සලා කියන එකේදී නම් මම ඒ කැලේ කතා කරන්නේ මගේ wallet එක ගැන. ක්‍රියාපදයේ උස්සන හොරකම් කරනවා කියන දේ. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙනම් කවුරු හරි මගේ wallet එක උස්සලා කියලා කියද්දි ඔව් හොරකම් කරලා කියද්දි එතකොට subject කවුද? කරපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට කවුරු හරි එහෙම නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අර එක කියන්නේ මගේ wallet එක උස්සලා. එහෙම නැත්නම් අන්න දොර ඇරලා. එහෙම නේද? කවුරු හරි දොර ඇරලා කියන්නේ අන්න දොර ඇරලා කියද්දී නැත්නම් අන්න දොර අරිනවා කියලා කියද්දී දොර ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි දොර කරන දෙයක් නැහැ. හැබැයි දොරට කරන දෙයක් තියෙනවා. නේද? That's when you need to use passive. ඒ වගේ වෙලාවට passive ඕනි වෙන්නේ. Then what we learned last week. ගිය සතියේ අර අන්තිමට ඉගෙන ගත්තේ object of the verb කියලා දෙයක් මතකද? මෙන්න මේක. ඔයාලා verb එකක් අරගෙන verb එකෙන් ඇහුවේ what, who, how, where, when, why ඔහොම. එතෙන්දී I told you that these two questions are kind of important.
මේ දෙක ටිකක් වැදගත් කියලා මම කියනවා. අනිත් ටික වැදගත් නෑ නෙවෙයි. මේවත් okay but අර yellow ඒවා yellowටත් වඩා green ලස්සනට පේනවනේ අපි green වලින් ඒක highlight කරමු. These two are important. That's what you can basically use to find the object of a verb. Verb එකක object එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඕකෙන් තමයි. ඒතර sentence එකක් දිහා බලපුවහම මේ sentence එක දිහා බලවල දැනට කලේ sentence එකේ ඒ verb එකට පස්සේ object එක හොයපු එකනේ. In passive sentences or in passive clauses or passive verb forms really, if the voice is passive, voice එක passive නම් object of the verb කියන එක තමයි ඒ clause එකේ subject වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට when we say someone has stolen or someone has taken my wallet කියලා කියද්දී take තමයි verb එක taken. So someone has taken my wallet. Someone පැත්තකින් තියන්නකො taken මොකක්ද අරන් තියෙන්නේ? මගේ wallet එක. Right? ඕකම අපි passive වලින් කිව්වොත් එහෙම වෙන්නේ wallet මුලට එන්න බෑ. මොකද subject English වලදී හැමදෙස්සම තියෙන්නේ මුලනේ. අපි කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද කියන එක තමයි පටන් ගන්න. එහෙනම් my wallet blah 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 වෙන්න ඕනේ. එතකොට my wallet blah 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 වෙන්න අර කලින් එක අපි someone has stolen කියලා කියද්දී stolen use කළේ. එතකොට stolen කියන එක තියෙන්නේ මේකේ මෙතනද වැරදි පාන. මෙතනද someone has stolen කියද්දී has stolen නම් V3. එහෙනම් stolen තියෙන්නේ මෙතන නේද? someone has stolen කියලා කියද්දී වෙච්ච දේ someone වෙනුවට my wallet කියලා කියද්දී මොකද වෙන්න ඕනේ? එහෙනම් මෙතන තියෙන එකට යූස් කරන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ එක නේද? එහෙනම් someone has stolen my wallet කියන එක වෙන්නේ my wallet has been stolen. Stolen. Someone has stolen කියද්දී active. එහෙනම් කෙනෙක් මගේ wallet එක අරගෙනයි කියලා කියන්නේ. දැන් කෙනා වැඩක් නෑ අපිට wallet එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් wallet එකෙන් පටන් ගත්තාම යන්න ඕනේ second row එකේ විදියට. එහෙනම් my wallet has been stolen. තේරුණාද difference එක? මේ table එකේ වාසිය මොකක්ද කියන එක තේරුණාද? එතකොට active වෙනමයි passive වෙනමයි කියලා දෙයක් නැහැ. අපිට කියන්න යන idea එක ඒක අපි subject එක කරන දෙයක් නම් first row එකේ. subject එක නම් ඒ වැඩේ කරන්නේ. හැබැයි subject එකට කරන වැඩක් නම් second row එකේ. අපි තව example එකක් ගමු. select. අපි හිතමු ඔයාලා apply කළා කියලා සම්පත් බැංක් එකට job එකකට apply කළා. එහෙම නැත්නම් අපි university එකක් ගමුකෝ. What's your favorite university? Where do you want to go? Like the people who are after that. ඒකත් ඇත්තකින් දෙක අපි කම්පැනි එකම ගමුකෝ. නෑ ඉන්ස්පයර්. අපි මේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත කම්පැනි එක. අපේ TAs ලත් එක්ක ඉන්න ඒගොල්ලෝ තමයි ඊළඟට හැන්ඩල් කරන්නේ මේක. ඒතර ඉන්ස්පයර් කම්පැනි එකට ඔයාලා ජොයින් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ අපි. TAs ලා විදියට හරිය එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි පොසිෂන් එකකට දැනට ඉන්නේ teacher TA ලා විතරයි. හැබැයි ඉස්සරහට ඔකට developers ලා එහෙම ඇඩ් වෙනවනේ. එතකොට ඉන්ස්පයර් එකෙන් මාව තෝරගත්තා කියලා නම් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඉන්ස්පයර් කම්පැනි එකෙන් මාව තෝරගත්තා. එහෙනම් ඉන්ස්පයර් කරපු වැඩක් නේද කියන්නේ? එහෙනම් ඇක්ටිව් නේ. එහෙනම් ෆස්ට් රෝ එකේනේ. ඉන්ස්පයර් මාව තෝරගත්ත කියන්නේ පාස් නේ සරලව ගත්ත පරණ දෙයක් නිසා. එහෙනම් ඉන්ස්පයර් selected me for their company. හැබැයි ඒ දැන් පාවිච්චි කළේ V2 නේ. ඉන්ස්පයර් මාව තෝරගත්තා. ඉන්ස්පයර් පැත්තකින් තිබ්බා මාව තෝරගත්තා. විතරයි කියන්න ඕනේ. මට වෙච්ච දේ මට මොනවද උනේ කියන දේ. එහෙනම් ඒක යන්න ඕනේ second row එකෙන් නේද? මමනේ දැන් subject වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකද? select. I was selected වෙන්න ඕනේ නේද? ඕක I was selected by Inspire. I was selected by Inspire අපිට නොදා තියන්න පුළුවන්. මොකද අපි passive use කරන්න reason එක කරන කෙනා වැඩක් නැති නිසා. මොකද්ද උනේ කියලා. I was selected මාව තෝරගත්තා. Got that? තවත් දෙයක් කිව්වොත් එහෙම closing. අන්න මුරකාරයා එහෙම කියන්න හරිය නෑනේ. අන්න teacher දොර වහනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා දොර වහනවා. ඒ වගේ අපි කියන්නේ the teacher is ing form එකක් එක්ක නේද? එහෙනම් the teacher is closing the door. The teacher is closing the door. දැන් teacher වැඩක් නෑ දොර වහනවා කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම්
දොර ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් first row එකේ නෙමෙයි second row එකේ නේද යන්න ඕනේ. එහෙනම් දොර තමයි දැන් subject එක. The door is being closed. දැන් තේරුණාද case එක? අපි මේ verb forms ගැන discuss කළේ මේ හේතුවට. එතකොට ආයි වෙනම tenses වලට ගියාම අපි discuss කරන්නේ වචන එන විදිහ නෙමෙයි, වචන යෙදෙන පිළිවෙලවල් නෙමෙයි. ඒවා use වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ideas කොහොමද කියන්නේ කියන එක. syntax කියන්නේ මහා පුංචි දෙයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ වචන එන පිළිවෙලවල් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ බොහොම සරල දෙයක්. ඒක tenses ඉගෙන ගන්නවා කියලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ subject, am, is, are, ing එහෙම ඉගෙන ගන්න එක නෙවෙයි. මොන verb form එකද මොන මේ වෙලාවට use වෙන්නේ, මොකක්ද ඒකේ meaning එක, මොකක්ද usage එක කියන එක. තේරුණාද case එක? එතකොට මේ table එක ගැන ඔයාලට දැන් idea එකක් අදාවට අද completely ඔක තේරලා නැහැ වෙන්න පුළුවන්. මේක දැක්කම නිකන් බය හිතන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තම ඔයාලගේ 30 week journey එකේ third week එක. තව යන්න තියෙනවා weeks 27. තව සති 27ක් යන්න තියෙනවා. සති 27ක් කියන්නේ appointments තව 100කට වඩා කරන්න තියෙනවා. classes 27ක් තියෙනවා. දවස් තියෙනවා ගොඩාක්. තව මාස 6ක් විතරම තියෙනවා. එතන මේක ටිකෙන් ටික ඔයාලට familiar වෙද්දි මේකත් එක්ක ඉද්දී ආයි වෙනමම දේවල් කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඒකයි අද මේක ඩිස්කස් කරේ. දැන් මං චුට්ටකට කලින් කිව්වා මේකේ මේ rows දෙකක් තිබ්බට සමහර ඒවාට rows දෙකක් යන්න බෑ කියලා. හේතුව මොකද්ද? අපි passive use කරන්නේ මොන වෙලාවටද? passive use කරන්නේ subject එකට වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. right? එතන go යනවා වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් එනවා වගේ එකක්. පීනනවා වගේ එකක් අපිට කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි කරන්න පුළුවන්. go කියන එකට answers how තියෙන්න පුළුවන්. I go to school by bike. how answer එකක් තියෙනවා. කොහොමද යන්නේ bike එකේ. කොහෙද යන්නේ? I go to school. යන්නේ ස්කෝලට. where වලට answer එකක් තියෙනවා. when කොහෙද යන්නේ? කොයි වෙලාවටද යන්නේ? වෙලාවක් ගන්න යන්නේ. I go to school in the morning. in the morning කියන එකට answer එකක් තියෙනවා. ඇයි මං ඉස්කෝලේ යන්නේ? I go to school to learn. I go to school because my parents send me. එහෙම. එතන මේවට answers තිබ්බට I go කියන එකේ what මම යන්නේ මොනවාද කියලාවත් මම යන්නේ කාවද කියලාවත් එහෙම මොකුත් answers නැහැනේ. නේද? එහෙනම් go is not a verb which can take a object. go කියන්නේ object එකක් ගන්න පුළුවන් දේ verb එකක් නෙවෙයි. එහෙනම් go වලට මේ වගේ second row එකක් තියෙන්න බෑ. හැබැයි go කියන්නේ run කියන්නේ ටිකයි එක වගේනේ. go කියන්නේ යනවා, run කියන්නේ දුවගෙන යනවා. නේද? ඒ run වලට ඒ second row එකක් තියෙන කියලා අහන්න නැද්ද මට? බයින් නැද්ද? run වලට හිතන්නක දුවනවා කියන meaning එක විතරද තියෙන්නේ. run I run a business. I run a business. මම business එකක් run කරනවා. මෙතන development කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් test එකක් run කරනවා කියලා කියන්නේ. නැත්නම් program එකක් run කරනවා කියලා කියන්නේ. මේක කියලා නේද? go කියන එක තේරුන්නේ. sorry? run. Mahi, I didn't get your question. go කියන එක තේරුන්නේ නැහැ. පොඩ පැහැදිලි can you explain the Okay. go කියලා කියද්දී අපි යනවා කියලා කියද්දී අපිට තැනකට යන්න පුළුවන්. මොකක් හරි වෙලාවක යන්න පුළුවන්. මොන හරි reason එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට කෙනෙක්ට යන්න එහෙම නැත්නම් දෙයකට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හේතුවක් කියන අදහසින් නෙමෙයි. I go to school කියද්දී to school කියන්නේ place එකක්. මෙන්න මේ example එක බලන්නකෝ. I run a business or I eat apples every day. I eat apples කියද්දී කන්නේ මොනවද? apple කන්නේ. හැබැයි ස්කෝල් යනවා කියද්දී එහෙම නැත්නම් මං උදේට යනවා කියද්දී යන්නේ මොනවද කරන්නේ කාටද එහෙම මොකුත් එකක් නැහැනේ. ඒ නිසා තමයි go වලට object එකක් නැහැ. හැබැයි place එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි run කියන එකට මං වේගෙන් දුවනවා. I run fast. හරි. ඒක හරි. I run every morning. මං හැමදාම උදේට දුවනවා. ඒකත් හරි. හැබැයි I run මොනවද කියන අදහසින් කරනවා නම් run පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ වෙන තේරුමකින්. දුවනවා කියන අදහසින් නෙමෙයි. එහෙනම් දෙයක් කරනවා කියන අදහසින්. දැන් තේරුණා නේද case එක? එතන run වලට second row එකක් දෙන්න පුළුවන් අර meaning එකේදී. You get that? The same thing. Okay, Mahi. Same thing applies to walk. Walk කියන එකටත් ඔක අදාළ වෙනවා. කොහොමද අදාළ වෙන්නේ කියලා ඔයාලා මට කියන්න. walk කියන්නේ ඇවිදිනවනේ නේද? හැබැයි walk වලට second row එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන meaning එකකින්. මොකක්ද මේ meaning එක? walk W A L K
ඇවිදිනවා walk. අර leash එකක් එහෙම දාගෙන අර යන්නේ. උදේම. බල්ලන් මෙහෙම ඇවිද්දවනවා නේද? walk කියන එකේ ඇවිදිනවා කියන meaning එක තියෙනවා. බල්ලෙක් හරි සතෙක් ළමයෙක්ව හරි ඇවිද්දවනවා කියන meaning එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඇවිද්දවනවා කියන meaning එකෙන් බැලුවොත් yeah, we can walk a dog. Then that can have an object. Otherwise, if you are looking at the meaning ඇවිදිනවා කියන අදහසින් නම් බලන්නේ, then walk cannot have an object. එතකොට walk වලට second row එකක් දෙන්න බෑ. එතකොට මේ first row, second row කියලා ඔය කියන්නේ first row එකෙන් ඔක active meaning එකක් නම් use වෙන්නේ A forms තමයි use වෙන්නේ. Second row එකෙන් ඒක passive meaning එකක් නම් තියෙන. ඒ කියන්නේ subject එකට කරන දෙයක් නම් ඔකෙන් කියවෙන්නේ. එතකොට second row එකේ තියෙන verb form එකක් තමයි use වෙන්නේ. දැන් clear නේද? එතකොට subject කියන එක කරන කෙනා කියලා නෙවෙයි මතක තියාගන්න. subject කියන්නේ ඒ clause එකේ කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ. verb එක passive වෙන්න පුළුවන්, active වෙන්න පුළුවන්. verb එකෙන් පෙන්නන subject එක කරන දෙයක්ද subject එකට කරන දෙයක්ද කියන එක අනුව. I think you understand that. All right? This is not the last time. Yeah. එතකොට call කියලා අපි use කරමු. Call. Yes. Yeah. So I call my mother every day. I call my mother every day කියද්දී call කාටද කතා කරන්නේ? අම්මට කතා කරන්නේ. එහෙනම් object එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක passive කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට second row එකක් ඒකට. Thank you. Okay. And this is not the last time we are going to discuss regarding passive voice or how to make those. I just want to give you this complete understanding about verb forms and verb combinations so you can use them in your day-to-day things. Because I saw a few messages and few chats in your groups and stuff, and some students asked me, I was deposited. I was deposited or I deposited keyword. I was deposited keyword V3 form එකයි was we use. එහෙනම් මාව තමයි deposit කරලා තියෙන්නේ. I deposited keyword මම තමයි deposit කරලා තියෙන්නේ. Active the passive the කියන එක තීරණය වෙනවා අර අනවශ්‍ය තැන්වල be verbs යෙදෙන එකෙන්. am is was යෙදෙන එකෙන්. ඒ නිසා දැන් මේ combinations ගැන idea එකක් තියෙනකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලා හරිද වැරදිද කොහොමද කියන එක. මම ඔයාලට ලෑස්ති කරගත්ත slide එක මේක ඇඳ explain කරන එකත් ඒ කියන්නේ මම ටක් ගාලා කියන්නේ නැත්නම් මොකද්ද මේ කියලා බලන්න. මේ ඉන්න company එකේ එක්කෙනා මේ ඉන්න company එකට join වෙච්ච එක්කෙනා so මෙයාට අපි නමක් දාමු තට්ට මිනිස්සෙක් කවුද? තට්ට මිනිස්සෙක්ගේ නමක්. සනත් ජයසූරිය. So සනත් selected ගාලා වැටෙනවා මොකක්ද දාන්නේ? නිපුණි. So සනත් selected නිපුණි for the job. ඔක අනික් පැත්තට කියද්දී සනත්නේ වැඩේ කරලා තියෙන එහෙනම් active. ඔක නිපුණිව select වෙනවා කියලා නම් කියන්නේ නිපුණි ගැන කතා කරන්නේ නම් නිපුණි was selected for the job. ඔන්නම් by සනත් කියලා එල්ලන්න පුළුවන්. සනත් වැඩක් නෑ අපිට නිපුණි ගැන කතා කරන්න නම් නිපුණි was selected. සනත් නම් නිපුණිව select කරේ. සනත් selected නිපුණි. Selected was selected මාරු වෙන්නේ එහෙමයි කියලායි කියන්න ඕනේ. එතකොට passive ගැන මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි passive forms හැම එකකම තියෙන්නේ B වල form එකකුයි V3 form එකකුයි. ඔය QA මෙතන මේ තියෙන මේ run කියන්නේ හැම එකම V3 form එකනේ. In front of that we have a form of B. B වල form එකක් use කරලා දෙනවා V3 form එකට කලින්. එතකොට B ගැන තියෙන විශේෂ කාරණා ටික ඔය. Now I told you that if you know regarding verb combinations, all the possible combinations, then when you say a sentence, when you make a sentence, you can easily identify whether it is correct or wrong. ඒක හරිද වැරදිද කියලා ටක් ගාලා ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ වගේ combinations මොනවාද කියන එක ගැන අපි discuss කරන්නයි යන්නේ. So you have this first one. B and ing. I have already talked about this. ing forms they don't have a time, so they need the help of a helping verb. So whenever you use an ing form in a verb phrase එක ing use වෙනවා නම් හැමතිස්සෙම ඒකට කලින් මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ? B වල form එකක් තියෙන්න ඕනේ. B වල form එකක් කියවම that includes am, is, are, was, were, been කියන්න එපා කියලා කියනනේ. එහෙනම් being නදායම් being ing. එතකොට am, is, are, was, been ඔය දේවල් තමයි B form එක කියලා කියන්නේ. Then here now we just discussed in passive voice
or that second row of that table, we have the V3 form and the form of B. B වල form එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ B කියන්නේ am, is, are, was, been තමයි. එතකොට selected කියන එකනේ හැම column එකකම තිබ්බේ. හැබැයි ඉස්සරහින් තියෙන B වල form එක වෙනස් වෙනවා. So these two are very common. Now this one is extremely common and this is also used. This is not though. B2 V1 එක වැරදි නෙමෙයි. ඒක use වෙන්නේ නෙමෙයි. අර උඩ දෙකත් එක්ක compare කරද්දී speaking වැරදි. Spoken English වලදී ඔක නිතර ඇහෙනවා අඩේ. But in formal writing we get to see that. Especially I've seen this in letters that I got from banks. You are to pay this amount before this date. මෙන්න මේ ගාන ඔයා මේ දවසට කලින් ගෙවීමට නියමිතයි. එහෙම නැත්නම් teachers වලට කියලා ඇති you are to complete this test before this date. මේ test එක මෙදාට කලින් කරන්න ඕනේ. මෙදාට කලින් කළ යුතුයි. So this pattern is used in that sense. මේ pattern එක use වෙන්නේ ඒ sense එකෙන්. I am to give you this. මම මේක ඔයාට දෙන්න නියමිතයි. මම මේක ඔයාට දෙන්න තියෙනවා. කියන වගේ meanings වලදී we'll be discussing a few patterns like this. Be to do something, be about to do something, things like that. But for now you just have to remember the grammar rule. That is, if we have an ing form, we need to have a B form before that. If we have a B form and there's a verb following that, it should be either ing or V3. ඒ කියන්නේ ing form එකක් use වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට කලින් B එකක් use වෙන්න ඕනේ. B එකක් use වෙලා ඊට පස්සේ verb එකක් කරනවා නම් ඒක එක්ක ing වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් V3 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් 2 එක V1 වෙන්න ඕනේ. මේක වැඩිද? මේ ටික අපි කලින් කතා කළා. අද දවසේ කතා කළා. ඊළඟට තියෙන rule එක හරි ලේසියි. Do මේක නිකන් මොකද්ද වෙන ඉලක්කමක් වගේ මේ font එකේ ප්‍රශ්නයක්. මේ තියෙන D or do. So this includes do, does, did. ඔය ටික තමයි මෙතෙන්ට අදාළ වෙන්නේ. එතකොට do, does, did આવොත් ඊට පස්සේ එන verb එක මොකක් වෙන්න ඕනද හැමදෙස්සම? V1 form එකක් වෙන්න ඕනේ. එච්චරයි ඒකේ. ඒ තමයි second rule එක. ඊළඟ rule එක. ඕකත් අපි කලින් කතා කළා. V3 forms වලට මම කියන්නේ තනියම තියන්න බෑ කියලා. එහෙනම් V3 form එකක් use කරනවා නම් කලින් use වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? have වල form එකක් එන්න ඕනේ. මේකත් this is also very common. මොකද have කියන්නේ මොනවාද? Have, has, had. ඔහොම එකක් ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. So if we have or has or had, then the next verb should be a V3. Or else we can have to. I can මද යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මට දැන් මොන හරි කන්න ඕන. නැත්නම් මට වතුර ටිකක් බොන්න ඕන. දැන් මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා යුතුයි වගේ අදහසක් යද්දි. I have to go now. I have to eat. I have to drink something. එතෙන්දී have වලට පස්සේ V3 use වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන meaning එකකින් have වලට පස්සේ to ඇවිල්ලා V1 form එකක් එන්නත් පුළුවන්. මම මේ ටික ටක් ගාලා කියන්නේ මොකද ඔය එකින් එකනේ බලන්න ඔය සෙරම එකට තියෙන ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. Modals කියවම what do you remember? You have can, could, may, might, must, shall, should. ඒ වගේ අපි කතා කරලා නැහැ තාම මේ වගේ meanings මොනවද කියලා. හැබැයි ඒ වගේ verb rule එක, ඒ වගේ grammar rule එක ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඉස්සර week වලදී අපි වගේ usage එක ගැන කතා කරනකොට modal එකක් આવොත් ඊට පස්සේ එන. ඒ කියන්නේ modal එකට පස්සේ එන වචනේ අනිවාර්යයෙන්ම V2 form එකක් වෙන්න ඕනේ නේද? modal එකක් ආවම ඊට පස්සේ V2 නේද? No මොකක්ද දෙන්නේ? V1 So, modal එකක් නම් modal එකට පස්සේ V1 දැන් ඔය ටික තිබ්බ slides ගොඩකනේ. එතන මතක නෑනේ. දැන් මේ වෙලාව බඩගිනි වේගෙන එන වෙලාවනේ. මේ තියෙන එක summary. ඒක දිහා බලද්දී මම ලොකු කරන්නම් ඔයාලට. verb combinations වල B වලට පස්සේ එන්න පුළුවන් ing form එකක්. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට progressive, ඒ කියන්නේ continuous tenses වල තමයි use වෙන්නේ. මේක ඔයාලා නිතර බලන්නයි ඕනේ අදින් පටන් ගත්තාම. එතකොට මේ ටික ඔලුවට ගියාම ඊළඟ weeks වලදී මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී මේ වගේ usage එක මොකක්ද කියලා කතා කරද්දී මේ table එක ඔය ඔතන ඉන්න තැන ඉස්සරහා බිත්තියේ හරි කොහේ හරි තියනවා නම් ඔයාලට වැඩේ ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඒ වගේම ඔයාලාගේ කොහේ හරි නිතර දකින්න තැනක තියෙනවා නම් මේක මෙච්චරයි verbs වල වෙන්න පුළුවන්. මේ ටික දන්නවනම් tenses කියන දේ ගැන අමුතුවෙන් worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. passive ගැන ලොකුවට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැම දෙයකම summary එකක් වගේ මේක. එතකොට do වල forms ගැන කතා කරද්දී do වලට පස්සේ V1, have වලදී have වලට පස්සේ V3,
තව වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි have එක. have එක 2 ඇවිල්ලා v1 වෙන්න පුළුවන් කියන දේ. modals වලදී modal වලට පස්සේ v1 එන්නම ඕනේ. මේක තව වැඩිපුර දෙයක් විතරයි. මේකම නේද මේ තියෙන්නේ. මේ බලන්න. modal එකට පස්සේ have නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. have කියන්නේ have වල v1. එහෙනම් මේ rule එක මෙතනට apply වෙලා තියෙනවා. v3 කියන්නේ have වලට පස්සේ එන්න පුළුවන් v3 විතරනේ. මේක නේද මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඕක තමයි ඔය කේස් එක. දැන් ස්ලයිඩ්ස් ටික හම්බුනාම මේක print out එකක් හරි මොකක් හරි අරන් බිත්තිය ගහලා හරි මොකක් හරි ළඟ තියාගන්න. මේ ටික ටිකක් ඔළුවට ගියාට පස්සේ ඔයාලා කියන්න යන දේවල් මේක හරිද වැරදිද? ඇයි හරිනම් හරි, ඇයි වැරදි නම් වැරදි කියන එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? මේ ලිස්ට් එක පාවිච්චි කරන විදිහ බලා ගන්න. අන්තිමට තේරුන්නේ මොඩල් එකයි have එකයි v3 okay. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. ඔයාලට ඒකට දකින්න ඕනේ දේවල් ටික මේකේ මෙන්න මේ කොටස මේකමයි නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වචනේ have කියන්නේ have වල v1 නේද? එහෙනම් ඒ කියන්නේ මේක නේද? model එකකට පස්සේ එන්න පුළුවන් v1 form එකක් විතරයි. එහෙනම් model එකකට පස්සේ එළ දෙන have වල v1 form එක. එහෙනම් එතෙන්දී මෙන්න මේක හරියනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස model එකයි have මේ කැලල හරි. ඊට පස්සේ have වල form එකයි v3 එකක් තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ මේක නේද? එහෙනම් මේ pair එක ඒ ජෝඩුවත් හරි. ඒ pairs දෙකම හරි කියන්නේ ඔය සම්පූර්ණ එක හරි නේද? අපි එක example එකක බලමු. example Yes. Let's look at this fourth one. Okay. ඒකේ ඔයාලට වැරදි ඉවර එක තමයි හොයන්න කියලා දෙන්නේ. අපි වෙන එකක් ලියලා බලමු මේ හෙන්න. Okay, I'll write a sentence. You should have closed the gate. You should have closed the gate කියන එක දිහා ඔයාලා බලන්න යන්නේ. මෙන්න මේ rules ටිකත් එක්ක. page එක. Okay, now මේක තියෙන දේවල් ටික මම හිතන්නේ චුට්ටක් ඔළුවේ ඇති. මේකේ ඔයාලා ඔළුවේ තියාගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි අපි example එකකට දැන් නැත්නම් ඔයාලට screen එකේ ටික පේන්නේ නැහැනේ. ලියාගෙනත් නැහැනේ ඔක. ඒ නිසා මේ කියන්නේ මේකේ මෙන්න මේ pattern එක ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ have වල form එකකට පස්සේ use වෙන්නේ v3 model එකකට පස්සේ use වෙන්නේ v1. ඔය දෙක. model එකක් නම් ඊට පස්සේ එක v1, have නම් ඊට පස්සේ v3. ඒකත් එක්ක අපි ගියාම මේකට මේ sentence එක දිහා බලන්න. මේකේ verb එක මොකද්ද? should have closed. මේ should කියන්නේ model එකක් නේද? එතකොට model එකයි ඊළඟ වචනේ should have. have කියන්නේ v1 එකක් නේද? have වල v1 form එකනේ. have. එතකොට මෙන්න මේ pair එක මේ ජෝඩුව හරි නේද? model එකකට පස්සේ එන්න පුළුවන් v1 එකක් විතරයි නේද? ඒකනේ අපේ rule එක. එතකොට එහෙනම් මේ pair එක හරි. have එක ඊළඟ වචනෙත් එක්ක බලද්දී have වලට අදාළ rule එක. have වලට අදාළව have වලට පස්සේ එන්න පුළුවන් v3 විතරයි නේද? එහෙනම් මෙතන have වලට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන වචනේ closed. closed කියන වචනේ v1 ද v2 ද v3 ද? closed කියන එකේ v3 නේද? closed කියන්නේ v3. එහෙනම් මේ pair එකත් හරි නේද? have ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙයා ඊට පස්සේ v3 එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ pair එකත් හරි නේද? එහෙනම් pairs විදිහට දෙකින් දෙක බලද්දී මේ pair එක හරි
මේ පෑයක හරි මේ පෑයක හරි. එහෙනම් ඕක හරි. තේරුණාද? ඕක තේරුම් යන විදියට අපි කරමු එක්සර්සයිස් එකක්. ඒ එක්සර්සයිස් එක කරන්න ඔයාලට එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ටික ටග් ගාලා ලියා ගන්න පුළුවන් මේ සෙන්ටෙන්සස් ටික. ඒක අපි ගෲප් එකක් විදිහට කරන්න යන්නේ. ඒතර TS ලා ඔයාලට සපෝට් කරයි මේවා හරිද වැරදිද කියලා බලන්නේ. හරිද වැරදිද කියලා බලන්නේ අර තියෙන කම්බිනේෂන්ස් වලට කම්පෙයාර් කරලා. මම එකක් නිකන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ලියා ගන්න එක මම බලා ගන්න. හොය ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තොත් ලේසියි. මම හිතා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි ගත්තොත්. දැන් ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් කොයි එක ගැනද කතා කරන්න කියලා. පළවෙනි එක දිහා බැලුවොත් මේකේ තියෙන verb එක verse එකකින්නේ. verse එකකින් කියද්දි verb කියන්නේ be වල form එකක්. මේක ing form එකක්. නේද? එහෙනම් මේ තියෙන්නේ අර combination එකේ be වලට පස්සේ ing use වෙන්න ඕනේ කියන එක නේද? එහෙනම් මේකේ verb phrase එක හරි නේද? තේරුණාද? දෙවෙනි එක දිහා බැලුවොත් එහෙම cousin has had to take care. ඒක නම් ඔයාලා කතා කරලා කරන එක හොඳයි වගේ එකක්. ඒක simple. හැබැයි කැලි තුනක් තියෙනවා. මම ඒ කැලි වෙන වෙනම පෙන්නන කොයි කොයි ඒවත් බලන්න ඕනේ කියලා. has had කියන එක එක ජෝඩුවක්. had to take care කියන එක එක pair එකක්. එතකොට බලන්න ඕනේ මේ පළවෙනි combination එක. has had කියන එක හරියද? ඒක හරිනම් ඊට පස්සේ බලනවා had to take care කියන එක හරියද? දෙකම හරිනම් ඒක හරි. දෙකේ එකක් හරි වැරදි නම් වැරදි. තේරුණාද කියන්නේ? මේ sentences ටික ලියා ගන්න group එකත් එක්ක ඊට පස්සේ discuss කරලා බලමු අපි කොහොමද මේක තව explain කරගන්නේ කියලා. නැත්නම් screenshot එකක් ගත්තා නම් ලේසි වාක්‍ය ලියනවට වඩා. නැත්නම් photo එකක් ගහගන්න. මේක discuss කරද්දී කොහොමද කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුරේ අර ඔයාලගේ team එකේ name එක rename කරගන්න එකත් කරගන්න. ඒතකොට ඔයාලගේ breakout rooms වලට දාද්දී ඔයාලගේ team එකට දාන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්. PV. Excuse me, sir. Yeah. Excuse me, sir. When I was there is correct. Sorry? When I went there. Yeah. There's another part. තව කැලලක් තියෙනවනේ. Where's my pen? There. So here, this part is okay. Now, this part is okay, but we have another part here. I went. Here, we have was, which is a form of be. Then this is V2. B එකක් නේ තියෙන්නේ. I was වලට පස්සේ V2 එනවා කියන්නේ. Then this part is wrong. එහෙනම් sentence එකේ තියෙන සම්පූර්ණ correctness එක නෑ. මේ කැල්ල හරි. They were singing කියන එක හරි. හැබැයි I went කියන එක වැරදි. I went කියන එක වැරදි. Was කියන්නේ B වල form එකක්. Went කියන්නේ V2 form එකක්. B වල form එකකට පස්සේ එනවා නම් එන්න පුළුවන් V3 හරි ing හරි විතරයි. V2 use වෙනවා නම් එයා තනියම ඉන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ second කැල්ල වැරදි. Yeah, thank you very much. PV. Yeah. Before this slide, you said that you should have closed the gate. Is Yes. that the singular meaning is where gate to 100 tibba? ඔයා ගේට්ටු වහන්න තිබුණා. ඔයා ගේට්ටු වැසිය යුතුව තිබුණා. ඔයා ගේට්ටු වහන්න දෙන්නේ තිබ්බේ වගේ දෙයක්. So they didn't actually do it. ඒගොල්ලෝ එක කළේ නැහැ කියන දේ. ඒගොල්ලෝ කළ යුතුව තිබුණා. අර අපි කියන්නේ මට කියන්නනේ තිබ්බේ. ඒක මේකේ තියෙනවා. Yeah, මේකේ තියෙනවා. එහෙනම් මම explain කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක්. කියන්නනේ තිබ්බේ කියලා කියන්නේ කිව්වේ නැති වෙලාවනේ. Yes, listening. So is that active voice or passive voice? Which one? You should have closed the gate. Yes. That is active. Okay. If you want to make it passive, you still can because you should have closed V3 නේ use වෙන්නේ. එහෙනම් gate එක පැත්තෙන් කතා කරන්නේ closed කියන එකේ passive V3 form එක බලන්න. එතකොට
the gate should have been closed. Active V3 form එක closed, passive V3 form එක been closed. ඒ නිසා. Okay, thank you. Okay. Hi, hey, something is wrong with the YouTube video. The screen is very small and how is it now? Like it should be fixed in like half a minute, I suppose, because there's a certain delay when it comes to live streaming. yeah, still the issue is there. Still there. Yeah. All right. Just check what's wrong. Now it's okay. Okay. Yeah, it should be because of that delay. So I think everyone has finished writing this stuff, right? And shall I start, putting you in the teams, and so you can start doing this activity? Okay. So Hufflepuffs, I'm collecting you guys. H. Then we got Gryffindors. Ten එකේ had දෙපාරක් තියෙනවා. Yes. That's intentional. Sir, can you show previous slide? Previous slide are the rules. Yeah. Yes. Okay. Now Rashini is in the team Slytherin. No. I need that list of teams, right? That's not my group.